with us. So Arhan's kidney problem started almost soon after birth. So almost around 2 months of age இருக்கும்போது he had a urinary tract infection. அதுக்கப்புறமா அதுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு சிங்கிள் கிட்னி தான் இருந்தது, ஒரே ஒரு கிட்னி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா அதனால அந்த கிட்னி வந்து நாளடைவில் இட் ஃபெயில்ட். So when he wanted and the first kidney fail ஆகும்போது he had to undergo so many challenges because ஒரு 5-10 years back அவ்வளோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபெசிலிட்டி கூட கிடையாது. அண்ட் அவ்வளோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷனும் வந்து இஸ் நாட், அது முன்னாடி கேள்விப்பட்டதே இல்லை. ஸ்மால் பேபி டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம், லெஸ் தேன் 10 கிலோஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட். நவ் வி ஹாவ் ஆல் தட் எக்ஸ்பர்டைஸ். பட் முன்னாடி அந்த மாதிரி இது இல்லாதனால ஹி வாஸ் அ லாங் டேர்ம் டயாலிசிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஈவன் இந்த பெஸ்ட் ஆஃப் சென்டர்ஸ் இன் நார்த் இந்தியா அவரால் டயாலிசிஸ் பண்ணுறதே வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங். மல்டிபிள் கேத்தட்டர்ஸ், மல்டிபிள் டைம்ஸ் அவரை வந்து அவரோட வெயின்ஸ் எல்லாம் பங்க்சர் பண்ணி தான் டயாலிசிஸே பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அரௌண்ட் 6 years of age he underwent his first kidney transplant. ஸோ அந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் அவருக்கு நிறைய அந்த வெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது உடம்புல இருக்கிற மெயின் ரத்த குழாய்கள், அதில் நிறைய வாட்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணதுனாலையும் அண்ட் he had a very small veins இருந்ததுனாலையும் first transplant was also quite a difficult transplant. ஸோ இந்த இதெல்லாம் தாண்டி அந்த கிட்னி வந்து ஆஃப்டர் 6 years when he had to, the kidney had failed the first transplant, he came to us and we had to find a solution for him for the second transplant. ஸோ ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்க, கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வளர்ச்சி எல்லாமே இட் வில் பி அஃபெக்டட் பிகாஸ் அவங்க 2 கிட்னியும் செயலிழந்திருக்கும் போது அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல தான் அவங்களோட எல்லா உடல் உறுப்புகளும் போன்ஸ் எல்லாமே வளரும். ஸோ தே ஹாவ் அ ஹியூஜ் டெஃபிசிட் இன் க்ரோத். ஸோ அவங்க மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி நார்மல் ஹைட், நார்மல் இதெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் அர்ஹான் வாஸ் born as one of the twin children. அவர் கூட இன்னொரு சகோதரி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து நார்மல் ஹைட்ல இருக்காங்க. பட் அர்ஹான் பிகாஸ் சின்ன குழந்தையிலேருந்து he has kidney problems, he is unable to grow to that height. இன்ஃபேக்ட் அப்போ வந்து நம்ம டீம் மாதிரி ஒரு டீம் வாஸ் அவைலபிள் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த டைம்லேயே வந்து ரொம்ப ஏர்லியாக கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டோம்னா, டயாலிசிஸில் இல்லாமல் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டோம்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் நியர் நார்மல் ஹைட்டில் அவர் இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த சேலஞ்சஸ்லாம் அப்போ இருந்ததுனால whatever after first transplant he was on dialysis for a while with us and the first transplant failed ஆன பிறகு and then we had to give him a second transplant. In fact அவருக்கு dialysis பண்ணுறதே இந்த வாட்டி வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக தான் இருக்குது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய வாட்டி அவரோட வெயின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்ததுனால அந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியல ஃபார் டயாலிசிஸ் ப்ரொசீஜருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம், அது ஒரு பிளட்டை வெளில எடுத்து மிஷினில் ரன் பண்ணி யூ ஹேவ் டு க்ளீன் த பிளட். ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்க்கு யூ நீட் நல்ல ரத்த குழாய்கள் இருந்தால் தான் அதுலேருந்து கேத்தட்டர் போட்டு யூ கேன் டேக். தேங்க்ஃபுல்லி வி ஹேட் டாக்டர் ராம் and who could எங்களுக்கு ஒரு அந்த வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல he could place a catheter in one of the larger veins and give us. Also the transplant was possible only because we had the expertise of Dr. Renal who was able to do in இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் அனாட்டமி, வெயின்ஸே ரொம்ப இல்லாத குழந்தைங்கள்ல எப்படி நம்ம முன்கூட்டியே அதை வந்து அதுக்கான என்னென்னலாம் பண்ணலாமோ அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அண்ட் ஆன் டேபிளையுமே யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ். அந்த சர்ப்ரைசஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீம் இருந்ததுனால தான் we could handle Arhan and Dr. Anil Vaidya's guidance and a huge a number of experts along with him in the surgical team. We were able to perform this transplant. So I'll ask Dr. Ram to tell about how difficult in the dialysis and the veins and all was there, how difficult it was to do dialysis in Arhan. Thank you, Sukanya. My name is Ram Vijala. I've been an intervention radiologist for the last 15 years. So just to start where Sukanya madam ended, so patients who have renal failure, the definitive treatment is renal transplant. But not everybody is eligible for renal transplant. So these patients end up having dialysis until they find a suitable like a transplant. So in a normal patients, what we do is we perform like catheter placement or a fistula through veins which are in the neck. So we always say the veins are very precious in these patients, you should take utmost care. In this case, because of his multiple interventions, all his veins in his neck are completely occluded. There are no veins in the neck, there's no veins in the chest. Unfortunately, he also does not have any veins in his groin. So basically, he was living with collateral. So what happens is, when
when the main vein is occluded, body finds some collateral veins. That's how he's surviving. So to have a successful renal transplant for this kid, he needs to have some access. So what we did was, there is a 5 centimeter segment of the vein which was patent. So normally I've done these procedures in many adult patients, but this was the first time for a 12-year-old kid. We have to take that challenge. So everybody, when you see a dialysis patient, you'll see catheters in the front of the neck or the groin. For this kid, we have to go from the back of the next to the spine, using like advanced CT scans and everything. With anesthesia help, I think we were able to navigate the needle into that small segment of the vein. From there, we went into the chamber of the heart, and we were successful in placing this catheter. Technically, it's very challenging, but again, we have the expertise, and this is the only way for him to have this dialysis access. He still has the catheter because we just want to make sure the kidney is successfully working, and after a month, we are thinking of taking this catheter out. Not many would have performed this procedure, I think, at least in South India, I would say. I haven't heard. And this is an open discussion, so what we want to say is, there is every chance these type of patients can get accesses if there is an expertise available in the hospitals. And it's also possible because of the pediatric nephrologist and the great surgeon like Anil Vaidya's team and Dr. Dinesh's team. Otherwise, he would have been he's from North India, so he came from North India to South India, and this is where everybody got together. We thought we should be successful in this kid's case, and that's where we are today. Thank you. Dr. Senthil working under Dr. Anil Vaidya. Unfortunately, he is not able to be here in the press meet due to personal emergency. So, coming to this kid, as everybody was telling, main problem there is no venous access. For any transplant to be successful, for an organ to be alive, we need two venous access. One is arterial inflow, which carries the oxygenated blood. The other is venous outflow, which carries the deoxygenated blood from the organ. So any transplanted organ will be surviving only when there is a proper inflow and outflow. So in the kit, the main problem is everybody said because of multiple punctures for dialysis access, venous access full of thrombocytes. So normal adult kidney transplant will be done in the groin, or we call the pelvic fossa. And specific for the Re-Transplant, what we do is we do not disturb the first kidney that was failed. Usually we do it in the right side, and then next time we go for the left side. Majority of time we will not go and try to remove the damaged kidney or diseased kidney. But particularly for this case, we don't have any other venous access, so we have to go into the same place where the previous kidney was placed, and we have to remove the previous kidney and then preserve the old venous access. It is not a connection, we have to preserve that area, so only that is the option for us to give the outflow. So that was the challenge what we faced in this patient. So when once first surgery, when we go into the same way, there will be a lot of adhesions. It will not be a virgin plane. So there will be a lot of damages to the surrounding structures. So we have to take extra precautions. So we went into the same position, and then we removed that kidney, preserving the venous outflow of the previous one, and then we are able to do it in this case. थैंक यू कहूँ उसके बाद जिन जिन लोगों ने मेरे अच्छी ब्लेसिंग दी है उनका थैंक यू कहूँ, और एंटायर टीम MGM हेल्थ केयर की सबको मैं थैंक यू कहूँ जो जिनका था अच्छा कॉपरेशन और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे के लिए ठीक हुई। और आप सब देख ही रहे, मेरा बेटा सामने सेकेंड ट्रांसप्लांट किया है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे क्योंकि इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, डॉक्टर अनिल वैद्य सर ने, सुकन्या मैम ने, दिनेश सर ने, और एंटायर टीम डॉक्टर राम ने, जो कि मतलब भगवान का नाम जैसे राम का है ना, तो वो राम बन के आए जो उसको मेरे बेटे का कैथेटर लगाया जिन्होंने। नहीं तो मेरे बेटे का डायलिसिस भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं नॉर्थ से आया हूँ और मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है। फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और अब आगे भी मैं ये चाहूँगा कि ही शुड बी फाइन एंड लिव हिज हेल्थी लाइफ। और इनकी इंटायर टीम ने जो सपोर्ट और जो कॉपरेशन दिया है वो मुझे कहीं नहीं मिल सकता। और मैं यहाँ पे जैसे आया था कैटेगरी में मेरा हुआ बच्चे का, मैं इन सब के लिए आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। कैसे आया यहाँ पे? I'm Dr. Sukanya and pediatric
nephrologist. Arhan Kalra is a 12-year-old boy from northern part of India, and he came to us for kidney transplant. Arhan had already undergone a first kidney transplant 6 years back, and because that kidney failed, he had come to us for a kidney transplant now. The main challenges in Arhan's kidney transplant is because அவருக்கு வந்து venous access பெரிய ரத்த குழாய்கள் சொல்லுவோம் kidney transplant பண்றதுக்கு. அந்த ரத்த குழாய்களிலே ஒரு பெரிய clots இருந்ததுனாலும் அது சரியா வளராதனாலும் we had major problems both in giving him dialysis or adequate ஒரு dialysis before transplant கொடுக்கறதுலயும் நிறைய challenges இருந்தது, and also ஒரு kidney transplant அந்த kidney வைக்கிற இடத்துல எந்த நரம்பு குழாயில அதுல சேர்க்கலாம்ன்றதுலயும் there was a lot of challenges with Arhan. But we were able to successfully do it because we had an expert team with intervention radiologist Dr. Ram, who helped us with securing a dialysis access, and also the expertise of Dr. Anil Vaidya is why they were here primarily, because we could do a complicated second kidney transplant in a child with almost absent abdominal veins. And now we have successfully done it, and Arhan is doing very well, and he has got normal kidney function. Post-operative